Starboard 10. Starboard 10. Starboard 10 now, sir. Midship. Midship. Midship brother now. Pilot. Pilot guys. Naka-manual yan guys. Oh. Practice, practice namin guys. Ano ba na, ano ko yun? Midship na, no? Midship. Okay. Starboard 5. Starboard 5. Starboard 5. 358. 358. Sabi, practice ka ni pinabayan ka dito ni Kapitan. 358 ah. So, Midship. midship. Midship brother now, sir. Port 5. Port 5. Port 5 brother no. Port 10. Port 10. Port 10. Midship. Midship. Ah, grabe. Midship brother. Starboard 5. Starboard 5. Starboard 5 now. Starboard 10. Starboard 10. Starboard 10 brother now, sir. Yan yung guys namin. Oh. Starboard 10. Starboard 10. Position 30 knots. Midship. Midship. Midship now. Brother now, sir. Port 10. Port 10. Port 10. Port 10 now, sir. Midship. Midship. Midship brother now. Course. Course hitting 358. Steady. Steady. Okay guys, ganun lang. Shoutout magina ko, I love you. Ang piloto na to guys. Shoutout sa magina ko, kay Master P from Mr. John Popopio. Sa magina ko, kay Master D from Sora. Punta kami ng Norway. Ayan siya. Siyempre, kailangan natin tumulungan yung mga kababayan natin na matuto. Medyo na-busy sa pagka-train. Pero AB to guys. Malupit sa mag-AB, mag-crane operator. Wala na. Kinakalawan na. Kinalap na kaya practice ka rin. Ang duty ngayon si Chief Mate. Kawawa naman pa ko sila mag-isa. Ayan o, ang bawal sa ngayon. Yan ang position namin guys. Ayan. Port sailing, sir. 358. 358. Kay Rainier, shoutout sa'yo. At, saan ba ba? Shout out sa misis ko. Yun no? Si Oh. An Rojas Pistanyo. At Ayos saka talaga. anak ko si Jupis Pistanyo. At Layo na. pamangkin ko si Milo. Milo. 358 pinapahiding ko guys. Ayan, nag-steady na siya. Full speed ahead. Our speed is 30 knots.